La puerta de metal si cero tros toni con un sordo golpe final, nadi si despidio, nadi ledicio buena suerte. El sistema no hiciste eso, y no tines edad, hiciste los maletas, de just tus cosas y te fuiste, eso fu to do. 18 años, y de repente el mundo esperaba que lo resolviera to do en propio. Seattle lo recibió con su nubes bojos grises habituales, una llovizna constante, y es frío humido que si filtraba tu sudadera con capucha. No importa lo ajustada que estés lo envolviste tú mismo, Tony si ajustó los correas desgastados de su mochila y volvió a revisar su bolsillo. $50, eso era to do lo que tenía. $50 y ningún lugar adónde. La gente pasaba a su lado por la acera. Café en mano, auriculares puestos, vidas ya estaba en movimiento, nadie le prestó atención, porque lo harían. Era solo otro niño mimetizándose con el fondo, no lo era, como si no lo hubiera intentado antes. Tony recordaba los visitas sentado en sofás que no eran suyos, sonriendo a extraños que podrían haber sido suyos familia, tratando de actuar correctamente en silencio educado, no de más, yoda. Necesitado, pero nunca funcionó, no encogió bien. Estamos buscando algo diferente en primero dolio, luego escoció menos. Finalmente solo confirmó lo que él ya sí sospechaba. Tal vez no había nada especial en él, por alquer la noche el frío era hiriente. Tony se alejó de los cals principales, pasando almacenes cerrados y palpitantes luces de la calhesta, que lo veía. Un invernadero derruido escondido detrás de un antiguo solar industrial. Los paneles de vidrio estaban destrozados, los enredaderos se arrastraban sobre ellas. Un marco oxidado como si la naturaleza lo hubiera era reclamado hacia atrás. Dudó un momento y luego entró. El viento silbaba a través de los grietas. El lugar olía a tierra mojada y descomposición. No era mucho, pero blequiba lo peor del frío. Tony se deslizó hacia abajo, apoyado contra una pared, abrazando su mochila, cerca. Durante un largo momento, simplemente se sentó. Ali, escuchando la lluvia golpear contra vidrio roto, entonces un pensamiento se coló en mi mente, silencioso pero pesado. Tal vez este lugar era exactamente como él, hecho para algo, una vez quedó atrás antes de que pudiera llegar a ser oportunidad de importar, y ahora solo olvidado. La mañana ligó lentamente, filtrada a través de cristales rotos y enredaderas. La luz no era cálida exactamente, pero fue suficiente para sacar a Tony de un apuro. Sueño intranquilo. Por un segundo lo olvidó donde estaba. Entonces ligó el frío. El ola a tierra húmeda la lino la nariz, y la realidad volvió a imponerse. El invernadero todavía aquí, todavía roto. Tony se incorporó frotándose los ojos. Le dolía la espalda por el suelo duro. Su sudadera se sentía rígida por el frío. Este no era un lugar que me quedé, era un lugar por donde pasabas. A través, extendió la mano hacia su mochila, y estoy pensando a dónde podría ir siguiente. Tal vez un refugio si pudiera encontrarlo. Tal vez un motel barato si estorba. Esos $50 son suficientes.
Pero como él si puso de pie, algo le llamó la atención. Primero pensó que lo había imaginado en un rincón donde apenas llegaba la luz del sol. Entre trozos de hormigón seco, tierra sin vida, había un pequeño, yo verde el conducto, se abría paso hacia arriba. Tony frunció el ceño acercándose, no tenía sentido, el suelo perche muerto, sin cuidados, sin agua, ninguna protección. Sin embargo, ahí estaba, pequeño, frágil, pero obstinadamente vivo. Como, murmuró entre dientes. Él se agachó, estudiándolo. El pequeño la cosa no fue impresionante, no había brillo, colors sin joyas grandes. Pero estaba allí aferrándose, junto a él medio enterrado en la suciedad, algo metálico atrapó el luz. Tony apartó la tierra sacó una colla de metal oxidada. Crujió cuando lo abrió, como si no lo hubi. Era hecho no si habían tocado en años. Dentro estaban paquetes de similes, cuidados cement selados, un cuaderno de curo desgastado. Tony dudó. Por un momento antes de abrirlo, como él era entrar en la vida de otra persona sin permiso. Las páginas eran lleno de notas escritas a mano con letra apretada, bocitos, medidas. Quinquiera que fuera el propietario esto sabía lo que estaba haciendo. No era jardinería al azar, era precisa, intentional. Orquídeas raras, Tony pasé más páginas. Humedad todavía demasiado bajo, los pétalos se están marchitando. Ajustar temperatura, intente cruzar de nuevo. Algunas líneas fueron tocadas, otras fueron reescritos con frustración. El tono cambió, otro fracaso. Si yo no termines esto, la frase solo se detuvo. Tony pasó lentamente la página. Había sido arrancado. Pasó el pulgar a lo largo del borde irregular, sin do algo una opresión se instaló en su pecho. Quinquiera que si est la persona era, no pudieron terminar. Tony volvió a mirar la pequeña planta. Crescendo en la tierra, tal vez vino de estas semillas, tal vez no, pero lo fue, todavía aquí, crescendo en un lugar que debería haberlo matado. El dueño era si fue. El trabajo quedó sin terminar, pero de todos modos, algo sobrevivió. Tony se recostó. Sobre sus talones, en silencio durante un largo instante. Pensó en marcharse de nuevo, encontrar un lugar más fácil, algún lugar más cálido. Eso habría tenido sentido. Eso hubiera sido la decisión inteligente. Pero por alguna razón, no podía dejar de mirar es pequeño, obstinado trozo verde. No era fuerte, no era especial, pero era no se rindió. Tony exhaló lentamente, dijo casi para sí mismo. Se puso de pie, agarrando un poco su mochila. Apriétalo más luego vuelve a colocarlo. En lugar de antes de irse, Tony volvió a salir. Cal, no para correr, sino para comprar lo que él podría. Una palabrota, un par de herramientas básicas herramientas, tal vez algunos recipientes de agua, si él podía permitírselos. No era un plan, no, realmente más bien una decisión. Si algo tan pequeño yo podría sobrevivir aquí, entonces tal vez él también podría. Los primeros las semanas fueron difíciles. Tony pensó que mucho sucedería. Lo que no esperaba era lo implacable que se sentiría. Días todo se volvió borroso.
el recogio lo que fura, trabajo que pudiera encontrar, cargando camiones, detrás de las tiendas de comestibles, transportando chatarra, limpia trasteros, el tipo de trabajos que nadie quería, pagados en efectivo, no preguntas formuladas, no era constante, pero era suficiente para mantenerlo alimentado a duras penas. Cuando el sol se puso, su cuerpo tenía las manos raspadas, uñas lino de tierra. La mayoría de las noches, él simplemente quería estrellas, pero en cambio, fue devuelto al invernadero. Trabajó bajo una linterna barata, siguiendo el cuaderno como si fuera un mapa, midiendo regar con cuidado, retirar escombros, intenta para remendar panels rotos con lo que se restos que pudo encontrar. Fu lento, frustrante. Why la mayor parte del tiempo lo tenía, no tenía, ni idea de si lo estaba haciendo. Do bien. Aun así, él siguió adelante por ese pequeño planta seguir ali. Why ahora algunos mos habían comenzado a brota. Luego vino el primero, problema real. Tony estaba arrodillado en el tierra una tarde cuando escuchó pasos detrás de él. Chico, Tony se giró, un hombre estaba parado en la entrada, de unos 50 años, chaqueta gruesa, el tipo de mirada que decía él poseía cosas. Vives aquí el hombre preguntó, Tony no respondió correctamente, lejos el hombre suspiró, era de esperarse. Él entró mirando a su alrededor como si el lugar ya estaba programado para demolición. Esta propiedad será desalojada próximamente. El dijo, no se supone que debas estar aquí. Tony se levantó lentamente, no estoy aquí. No quiero hacer daño a nadie. No es el punto. El hombre hizo una pausa, y luego se encogió de hombros. Yo te daré 3 meses. Después de eso, esto el lugar ya no existe. Ustedes dos, y así como entonces se marchó. 3 meses. Tony miró a su alrededor los cristales rotos, el plantas fragiles, el cuaderno aún abierto sobre el terreno. 3 meses no fueron suficientes. Ni de cerca, como si eso no fuera suficiente, basta, las cosas empeoraron. Un grupo de los niños locales comenzaron a persa. Al principio simplemente se quedaron por hoy riendo y bromando con cosas. Luego se volvieron más audaces. Uno por la noche, Tony regresó para buscar herramientas. Desaparecido. En otra ocasión, el plástico sabones que había usado para cubrir ventanas rotas fueron destrozados. Entonces una noche, él entró y se quedó paralizado. Filas de jóvenes las plantas habían sido aplastadas contra la tierra, simplemente destruido. Tony se quedó allí, respiraba con dificultad con los puños apretados. Quería perseguirlos, gritar, pelear. Atroz, pero no lo hizo porque en el fondo una voz susurró algo familiar. Porque, molestia, el punto de quiebra ligó con el frío. Una helada inesperada ligó de la noche a la mañana. Invernadero, todavía a la mitad expuesto, no pudo soportar el calor. Tony me desperté temprano y entré corriendo. Era silencioso, demasiado silencioso. Se dijo que sobre sus rodillas los joyas estaban marchitas, los talos desaparecidos, suave. El pequeño progreso que había luchado por semanas de trabajo se esfumaron en un instante. Noche, más de la mitad de las plantas estaban muertos. Tony dejó escapar una risa hueca, sacudiendo la cabeza. Por supuesto que él murmuró,
por supuesto que termina así, su pecho si oprimió, no es unbuen. En callar, nada especial, los palabras llegaron respondió más fuerte que nunca, lo intenté, dijo, con la voz quebrantos, de verdad que sí, pero no fue suficient, nunca lo fue. Tony se sentó allí durante mucho tiempo, mirando fijamente el doño. Luego, lentamente, comenzó recogiendo sus cosas. Tal vez era hora de ya de fingir, al salir, algo lo hizo. Detenerse uno de los plantas, todavía en pie, Tony frunció el ceño y se acercó. Era uno de los orquídeas del cuaderno, la única catalogada como la más difícil de cultivar. El que no se suponía que sobreviviría sin conditions perfectas, y sin embargo ahí estaba, vivo. Tony se volteó a través del cuaderno con temblar, manos gesta que encontró la entrada. Este variant solo flores display. De un estrés extremo, conditions sin dificultades, fracosa. Tony miró fijamente los palabras, luego el planta, luego vio a todo lo que acaba de ser perdido. Un lento suspiro escapó de sus pulmones, tal vez este no fue el final, tal vez esto era parte de ello. Tony volvió a colocar su bolso, bollo, no porque las cosas de repente se pusieran más fácil, pero porque por primera vez comprendió que sobrevivir a esta parte podría ser el punto clave. Spring no lo hizo, llegaron todos a la vez, ligo en pequeños cambios, el un poco menos tenso, el mañanas no tan frías. Tipo de un cambio que no notarías a menos que había estado prestando atención. Tony lo había hecho. Él seguía trabajando. Después de la helada, algo en él había cambiado. Ya no perseguía rápido. Resultados ya no, dejó de esperar para que las cosas salieran bien. En cambio, se centró al presentarse todos los días, todas las noches, hacer el trabajo, independientemente de si valía la pena. No, algunas plantas nunca volvieron, pero otros lo hicieron lentamente en silencio, y uno que sobrevivió, la orquídea turca, se mantuvo creciendo. El día que floreció, Tony casi se lo perdió. Estaba a mitad de camino, transportando un cubo de agua cuando él notó algo diferente, un toque de color donde no había habido ninguno antes, dejó el cubo y se acercó, la flor se había abierto, no completamente, pero lo suficiente. Los pétalos no estaban como cualquier cosa que era visto en las tiendas o en línea. Los colores cambiaban dependiendo de la luz. Violeta profundo que se desvanece en una especie de azul ahumado. Bordes revestidos con un tenue casi blanco brillante. No lo hizo, pez delicado, percha merecido. Tony simplemente se quedó allí mirando fijamente. Todos esos meses, todos los fracasos, todas las noches casi renunció. Y esto fue lo que sucedió, fuera de él. Dejó escapar un suspiro silencioso, algo entre la risa y la incredulidad. Lo lograste. Dijo en voz baja. Más tarde esa noche, sentado en la grieta suelo de hormigón, Tony sacó su teléfono, tomó una foto, no era perfecto, la iluminación era pésima, el fondo seguía siendo un desastre. Roto vidrio y plástico remendado, pero la flor destacaba. Dudó luego. Lo publicó en un pequeño foro de plantas que había publicado. He estado merodando durante semanas, sin pie de foto, solo. La imagen no esperaba mucho. Por la mañana su teléfono no paraba de funcionar. Zumbido, comentarios, mensajes preguntas. La gente quería saber qué era, como él lo cultivó, de donde provino. El mensaje destacó
uncoaccionista Sirio, por lo que pes, el tipo de hombre que sabía de lo que estaba hablando, elos estable siren una la moda, la oferta ligo rapido, nombre su precio, dijo el hombre, tomare el línea completa, similas notas to do, derechos exclusivos, cuanto, el número hizo que volvió lehizo dar vueltas la cabeza, no era solo dinero, era una salida, apartamento real. Comida sin contar dólares, una vida que no dependía de si los plantas sobrevivieran la noche. Hizo esa misma tarde, el propietario de la propiedad volvió a pesa. Este es tu final aviso, dijo. Entregando a Tony un folleto de blodo papel, están limpiando este lugar pronto, tienes que sin prórrogas, esta vez no hay margen para negociar. Tony se quedó allí, con el papel en una mano, su teléfono en el otro. Dos caminos, uno seguro, uno incierto. Miro el invernadero todavía roto, aún frágil, pero ya no vacío. Luego miro la orquídea, la una que no se suponía que debía sobrevivir. Tony recordó todos esos años, esperando para que alguien lo eligiera, esperando esto tal vez con el tiempo sería suficiente. Dejó escapar una respiración lenta, luego en silencio sacudió su cabeza. No, esta vez no, lomo al el colx, honesta hovulto. Ti vendo uno, Tony, dijo, una sola planta, tal vez unas pocas semillas. Eso no es lo que ofrece, lo sé. Otra cosa, esta vez más larga, luego una asterisk suspiro asterisk estos commission, do un arid chico. Tony volvió a mirar la flor. Tal vez él dijo, pero es mío para hacerlo. Cuando el la moda terminó, el invernadero se sintió diferente. Nada había cambiado y, sin embargo, todo tenía. Por primera vez en durante toda su vida, Tony no esperó a ser elegido. Se eligió a sí mismo. Gana la licitación, no lo hizo. Se siente real al principio. Tony se cuidó de pie en el centro del invernadero. Su invernadero ahora, sosteniendo los papels como si pudieran desaparecer si parpadeaba con demasiada fuerza. El lugar seguía igual, agrietado, cristales, paredes remundadas, suelo irregular, pero era diferente porque ahora nadie podría quitármelo. Arreglarlo no era fácil. El dinero se acabó rápido. Las reparaciones tardaron más largo de lo esperado. Algunos días Tony se preguntó si había tomado la decisión equivocada, rechazando esa oferta completa. Pero él siguió adelante, aburrido por la tabla, dólar por dólar. Y poco a poco el espacio cambió. La luz entraba más limpia. El aire se sentía más cálido. Los hileras de plantas comenzaron a alinearse arriba. No es perfecto, pero está vivo. Una tarde mientras limpiaba una sección cerca de la pared del fondo, Tony encontró algo, encajado entre dos vigas oxidadas. Un descaro pagina del cuaderno lo desdobló con cuidado. Si alguien encuentra esto, por favor siguió cultivando lo que no pude. No lo hice, tenía la fuerza para resistir. Tony lo leyó dos veces. Luego miró alrededor del invernadero. El pasado roto, el presente frágil, el futuro que él era todavía lo estoy averiguando. Esa persona no lo hizo. Fracasaron porque no eran lo suficientemente buenos. Fracasaron porque estaban solos.
Tony tomo una decisión en silencio. Unas semanas después más tarde, un niño apareció en la entrada, capacho puesta, corto, el mismo aspecto que Tony solía tener. Están contratando, preguntó el niño. Tony se encogió de hombros. ¿Sabes algo sobre plantas? El niño negó con la cabeza. Tony sonrió un poco. Bien, yo tampoco cuando yo empiezo. Después vinieron más niños. No todos se quedaron. Algunos se fueron, algunos se equivocó, algunos regresaron, Tony no. Prometeles cualquier cosa, nada de grandes discursos. Sin falsas esperanzas, solo trabajo, un lugar para demostrar arriba, una oportunidad para intentarlo de nuevo. Una noche, mientras las luces parpadeaban en el interior invernadero, un niño más pequeño, yo miro hacia arriba y le pregunto, ¿why si fracasamos? Tony se apoyó contra el marco, mirando a los hileras de plantas, algunas prosperando, otras no tanto luchando. Entonces dijo, entonces estás todavía aquí. Asintió con la cabeza hacia la tierra. ¿Why eso significa que tendrás otra oportunidad? La cámara se aleja. El invernadero brilla en medio de un lugar tranquilo y desgastado calabozo. Dentro las cosas están creciendo. No a la perfección, pero con honestidad. Así que, déjame, te haré una pregunta. ¿Cuántas veces he? Sensias que no eras suficient, como estabas en el lugar equivocado o tal vez simplemente olvidado. Why si simplemente que? Why si no estás roto? Why si simplemente no han encontrado el lugar adecuado para crecer todavía? Si esta historia significaba algo para tú, quedate, hey mos, historias como esta, reales, crudas y valiosas. Audiencia,